Are you able to see my screen? Can someone confirm? Yes. Thanks. Yeah. So coming to the plan. So yesterday I have explained you about the JMeter tool and its futures walkthrough. Today I am jumping to onto the test plan topic. Okay. So already I have explained about the test plan here. So this is not the test plan. So today I am going to discuss the test plan. Whatever I am going to discuss today, so that is not related to this test plan. Okay. So this is the high level document. So which is a part of performance testing life cycle. And this is the test plan which will be there in the tool, JMeter tool. Okay. So let me explain what is the test plan and all. Okay. So you know how to launch the JMeter. Okay, so double click on the Apache JMeter folder. So you can see bin folder here, double click on it. And the first method is, so you can go to Apache jmeter.jar executable jar file. You can double click on it. So what it will do, it will launch your Apache JMeter. That is the first method. Or else you can use jmeter.bat. Okay, so Windows batch file will be there in your machine. So what you can double click on this file. Okay, jmeter.bat. Or else simply open the command prompt like this. Okay, just simply type jmeter here. Okay, then click on the enter button. That's all. So but it will work. Jmeter type చేసి మీరు ఎంటర్ చేసేటప్పుడు ఇది ఎప్పుడు వర్క్ అవుతుంది. So whenever you have been configured, so jmeter as a environment variable. Okay, environment variable set చేస్తేనే వర్క్ అవుతుంది. If not, it do not work. Okay, so anyhow I have been launched the jmeter now. You can see this is the jmeter. See, whenever we have launched the jmeter, by default you can see test plan element will be present over here. See, if you want I'll close it and again I'll launch the jmeter. See, I am launching the JMeter. So by default, so you can see the test plan element in the JMeter. See, we have launched the JMeter. Okay, so maximize this one. You can see here test plan. Okay, so test plan is the home of the all the elements. I can say test plan is the home of all the elements. Why? Because you are not adding the test plan here. By default, whenever you launch the JMeter, by default you are seeing this test plan here. So whatever the element you want to add or you are going to add, so that can be added to the test plan only. So right click on it, mouse over onto that. Here you can see, so these many elements you can add to the test plan. Okay, so whatever the element you are going to add, so let us assume add this thread group. Okay, so add something else. Okay, see, add anything, whatever the thing. Okay, so you can add here. Okay, so add, you can see, so I have added 3 to 4 elements, right? So just go to test plan, double click on it. So all the elements will be hidden inside of the test plan. So what it means, the test plan is the home of all the elements. It can hold all the elements. See, okay, so like this. So what I am trying to say here, test plan, whenever you have launched the JMeter here, by default JMeter test plan will be there here. So test plan is the home of all the elements. So what and all properties will be there in the test plan? You can see here in the screen we have two frames here. So light blue in color, second one is white color background. Okay, two spaces we have, two frames we have. Okay, two frames we have here. Okay, so first frame is this one, white color background space is where we can build the script and all. In second frame, that is blue in background, so that is the properties and all. Me a element add chesara here. Let us assume I am right clicking on the test plan. Okay, right click on the test plan, mouse over onto that and add the thread here. See, I can see the properties of thread group. So just click on the test plan, you can see the properties of the test plan. So like that, whatever the element you are going to select here, so those properties you can see in the second frame here. Okay, just now I said two frames we have, one is in white in background and second one is light color blue in background. Okay, so మీరు దేని మీద క్లిక్ చేస్తే దానికి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ సీ హియర్. Okay, let me go with the test plan now. Okay, so you can see here by default test plan is there, the name of the element, so test plan will be there. You can customize that, you can rename it. Okay,
So how you can rename it? So just you can remove this one from here and you can type anything here. Okay, so type చేశాను నేను. Let us assume I'm writing like JMeter test plan. ఓకే, ఇక్కడ నేమ్ రాశాను నేను. ఓకే, ఇక్కడ మరి ఇక్కడ రీనేమ్ అయిందా చూడండి, ఇప్పుడు రీనేమ్ అయింది, ఇంతకుముందు రీనేమ్ అవ్వలేదు. ఓకే, సో జేమీటర్ టెస్ట్ ప్లాన్, లెట్ మీ రిమూవ్ దిస్ వన్. ఓకే, సో రీనేమ్ అయిందా? రీనేమ్ అయ్యేదానికి ఇక్కడ ఏది బటన్ ఉండదు. సో దెర్ ఈజ్ నో బటన్ టు రీనేమ్. ఓకే, సో లెట్ us assume నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, ASDF ఐఎమ్ టైపింగ్ హియర్. ఓకే, సో నేమ్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ ప్లాన్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ యాజ్ ASDF. ఓకే, సో హియర్ దేర్ ఈజ్ నో బటన్, లైక్ బటన్ ఏమి ఉండదు ఇక్కడ. బటన్ క్లిక్ చేస్తే రీనేమ్ అవుతుంది అలాగా. ఓకే, so enter whatever the name you are preferring here and just go to test plan, go to any element. Okay, go to any element and right click on it. You can see ASDF, the name is changed over there. Okay, so that is not correct the process to rename. So in general, okay, in real time, okay, how you can rename? So you can rename the test plan as per your what we call the project name. Okay, let us assume you are working on Samsung Pay. So then you can write like test plan, test underscore plan underscore. So I'm writing like Samsung Pay. Okay, Samsung Pay. So like this you can rename. See, name ఇక్కడ enter చేశాను నేను, నాకు ఇక్కడ rename అవ్వదు. So just go here and right click anywhere. See, test plan underscore Samsung Pay. You can see now. Okay, this is the way how you can rename to this test plan. Not only this test plan, so దేనికైనా సరే we will follow the same process. Okay, so renaming ఇలా చేస్తాం. Okay, and under that you can see comments. Okay, so comments we can see comment section. So that section you can ignore. We do not use that comment section in real time. If you want to write something like a meaningful data here, you can write out there. So let us assume, so పైన ఏం చేయొచ్చు మీరు, you can keep test plan like this. Okay, and here you can write under the comments, so this test plan is prepared for, okay, prepared for Samsung Pay. So like this you can write the comments. Okay, so this is not entertained. Okay, this is not entertained, this is the waste process, time waste process. So comments is not required. So if you want, you can write like this. Okay, or simply what you can do, so you can rename here itself. Okay, so like this. So comments is not a mandatory field, so you can ignore it, not an issue. Okay, so next one, under the comments you can see user defined variable. So this section going forward I'll explain you. Now I will ignore this user defined variable. Okay, so whenever I am going to discuss about the parameterization concept, here you can see, so here I will tell you user defined variable. So what is user defined variable, why we need to use, how we can use, so those things I'll explain there. Okay, now you can ignore this. Under the user defined variable, here you can see we have three sections. Okay, so three properties we have. So one is run thread groups consecutively, run tear down thread groups, functional mode something. So first let me explain about run thread groups. Okay, so to explain this property, so first what I will do, I will explain the thread group. Ikkada thread group అని ఉంది కదా, run thread groups అని. So what is this thread group? So first let me explain about that. So then we will move to that particular option. Okay, that particular property. Okay, so right click on the test plan, mouse over onto that, here you can see thread. Okay, so threads in brackets you can see users. So what is this? Okay, why we need to use the threads over here? How you can create the users? See, we are the performance testers, so we need to create bulk number of users. Okay, either it may be a single user or 10 user, 100 user, 1000 user, whatever the number of user. So where you can configure, so from here you can configure. So threads, so using the config element, so threads we need to use and we need to create the users. See, so user we can call as a thread in the JMeter. Okay, so ప్రతి ఒక్క user ni we are going to create the users. So users is nothing but we can call them as a thread. Okay, thread అంటాం, ఒక thread ని ఒక user గా కన్సిడర్ చేస్తాం. Okay, thread is nothing but user is nothing but the virtual user. Okay, see, we are the physical users, you know, we are the physical users. So whatever the activity we are going to perform on the browser level,
So that we are capturing. Okay, so let us assume like you are doing some transactions here. I'm launching the application. Okay, so then I'm logged into the application, then I'm going to click on the mobile. Okay, then I can log out from the application. So these are the actions. So these actions you can record. Okay, physical actions, physical user like you and me. Okay, so physical users మనం ఎలాగైతే యాక్షన్ చేస్తున్నామో బ్రౌజర్లో మీరు ఏవైతే యాక్టివిటీ చేస్తున్నారో సో దోస్ యాక్టివిటీస్ అండ్ ఆల్ యూ క్యాన్ రికార్డ్. ఓకే, సో రికార్డ్ చేసిన తర్వాత సో యూ ఆర్ నాట్ క్రియేటింగ్ ద ఫిజికల్ యూజర్. ఫిజికల్ యూజర్ అంటే ద యూజర్ షుడ్ ఎగ్జిస్ట్ లైక్ యూ లైక్ మీ. ఓకే, సో ఫిజికల్ యూజర్స్ అంటే మీలాగా నాలాగా ఉండాలి ఖచ్చితంగా. సో వీఆర్ నాట్ క్రియేటింగ్ ద ఫిజికల్ యూజర్ హియర్. సో యూజింగ్ టూల్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద వర్చువల్ యూజర్స్. Okay, so in the JMeter we are creating the virtual users, not only in the JMeter, whatever the tool it may be. So we are creating the virtual users, not physical users. Okay, so using this config element threads we can create the users. Okay, again you can see there are 3 types of threads here. Okay, so threads మీద మీరు స్క్రోల్ చేస్తే ఇక్కడ see నేను threads మీదకి మూవ్ అయినప్పుడు you can see here 3 types of thread groups you can see, 3 types of threads you can see. Okay, so one is the thread group, second one is the setup thread group, and third one is the tear down thread group. So whatever the thread group you can use and you can generate the users. Okay, let me go with thread group. This is very very important. Okay, in real time maximum 99% of the cases we will use thread group only. Okay, so how you can add the threads? So right click on the test plan, mouse over onto the add, mouse over onto this threads. Here you can see thread group. You just click on the thread group. You can see the thread group is added here. Okay, so that is how you can add. So let me come again. So right click on the test plan, mouse over onto the add. Here you can see threads. Okay, mouse over onto the threads, you can see thread group. Okay, right click on that. Okay, so click on the thread group. So thread group is added. Okay, here also on the top you can see. Okay, so thread group is present over here. Okay, so you can rename to this thread group. Okay, rename this coach. How you can rename? Simply you can remove this from the thread group from here and you can mention your name over there. Okay, so name asal thread group నేను ఎలా rename చేసుకోవచ్చు. So go to Flipkart, go to your application Flipkart. Let us assume Flipkart application. You can see here too many modules we have. Top offers, that is one module, grocery one module, mobiles one module, fashion one module, like that. So we are having many modules here. So in real time, so one person cannot test this many modules. Okay, therefore, so like you, many people will be there in the team, in your performance team. So therefore, for each and every guy, so the work will be distributed. So let us assume I and you are both we are working in same application. Okay, working on the same application. So then I am going to work on the grocery and mobile. You are going to work on fashion and electronics. Okay, so then whenever I am preparing the script, what I can do, so here thread group I can rename like thread underscore group underscore, let us assume I am working on mobiles, so then I can mention like mobiles here. Okay, so this is how you can rename to your thread group. So right click over there, ekkadaina sare click cheyandi, you can see the name has been changed here. Okay, like this you can rename it. Okay, so that is up to you. If rename cheyala rename cheyadda, ఎక్కడ ఇవ్వాలి, ఏ నేమ్ ఇవ్వాలి, సో దట్ ఈస్ యువర్ విష్, అది మీ ఇష్టం. ఓకే, సో మీరు ఎలాగైనా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో నేను ఇలాగ ఇచ్చాను రీనేమ్. ఓకే, మీరు కావాలంటే మీరు రీనేమ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఖచ్చితంగా రీనేమ్ చేయాలి అని ఏం లేదు. ఓకే, దట్ ఈస్ యాజ్ యువర్ విష్. నెక్స్ట్ వన్, comments you can ignore it, or else if you want to write any meaningful thing as a comment you can write over there. So this thread group is prepared for like that you can write. So this thread group, okay, so group is for, so you can write like mobile module like this. So like this you can write over here. So that is up to you. Okay, so if you want to write meaningful thing or meaningful sentence as a comment, you can write over there, or else simply you can ignore it. So not an issue. Okay, so next one, under that you can see action to be taken after a sample. So first thread properties explain this, and after that I will come to this action to be taken after a sample error. Okay, so thread properties you can see here. Under the thread properties you can see a number of threads, ramp up, loop count, these many things you can see. So number of threads you can see here.
number of threads by default it is showing like 1. So what it means? So JMeter it will generate one user. I am entering 100 over here as a number of threads. So JMeter what it will do? It will generate 100 users. It will create 100 users. I am entering like 220 here. So JMeter what it will do? It will create 220 users. Okay. So whatever the number it may be. So any number of users మీరు క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్తో మీరు యు ఆర్ గోయింగ్ టు రన్ యువర్ టెస్ట్. సో దట్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ యూ నీడ్ టు కాన్ఫిగర్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, ఎనీథింగ్ ఇట్ మే బి. సో 500 అంటే యూ కెన్ మెన్షన్ సింప్లీ నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ యాజ్ ఎ 500. సో దేర్ ఫర్ JMeter వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ క్రియేట్ 500 వర్చువల్ యూజర్స్. ఇట్ విల్ క్రియేట్ 500 థ్రెడ్స్. ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్. ఓకే, సో 500 యూజర్స్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. Okay, so you can give 1000 here. So JMeter what it will do, it will create 1000 users. So like that, so whatever the number you are giving here in front of the number of threads here, okay, so that many users can be simulated by your JMeter. Okay, simulation anna, creation anna, generation anna, all are same only. Okay, so this is the main property where you can configure the number of users in the thread group. Here you can declare number of threads. Coming to ramp up. So ramp up ante enti ante, let me tell you about that. So let us assume 1000 kg అనుకుందాం. ఓకే, దీన్ని నేను మీకు ర్యాంప్ అప్ అర్థం అవడానికి ఏం చెప్తున్నాను, దీన్ని 1000 kg అంటున్నాను. ఓకే, సో అవర్ ఎయిమ్ ఈస్, సో వీ నీడ్ టు అప్లై 1000 kgs ఆన్ వన్ పర్సన్. ఒకడు ఉన్నాడు ఇక్కడ ఫిజికల్ యూజర్. ఓకే, సో ఒక పర్సన్ ఇక్కడ ఉన్నాడు. సో వీడి మీద ఏం చేస్తున్నాను నేను, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్లై 1000 kg. ఓకే, నేను ఒకేసారి అప్లై చేస్తే వాడు హ్యాండిల్ చేయొచ్చు చేయకపోవచ్చు. సో జనరిక్ ఐఎమ్ టాకింగ్. సో 1000 kg ఉంది ఇక్కడ పెద్దది. 1000 kgని డైరెక్ట్గా తీసుకెళ్ళి వీడి తల మీద పెట్టేశాను అనుకోండి, వాడు హ్యాండిల్ చేయొచ్చు చేయకపోవచ్చు. ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అబౌట్ దట్. ఓకే, సో ఈవెన్ దో హీ ఈస్ హ్యావింగ్ ద క్యాపబిలిటీ టు హ్యాండిల్ 1000 kg, so because of the suddenly applied load on he cannot sustain at that moment. మీరు చూసుంటారు. ఓకే, ఎవరికైనా బస్తా ఎత్తి ఒక 50 kg లేదా 30 kg రైస్ బ్యాగ్లా తీసి వాడి తల మీద పెట్టగానే కొంచెం ఊగిపోతాడు. ఓకే, హీ కెన్ హ్యాండిల్ దట్ లోడ్, బట్ అట్ దట్ మూమెంట్ హీ ఈజ్ నాట్ స్టెబిలైజింగ్. సో ఊగిపోతాడు ఫస్ట్, తర్వాత స్టెబిలైజ్ అయ్యి తీసుకొని పోతూ ఉంటాడు. ఓకే, వాట్ ఇట్ మీన్, హీ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద కెపాసిటీ టు హ్యాండిల్ దట్ మచ్ ఆఫ్ యూజర్స్ లోడ్, దట్ మచ్ లోడ్. ఓకే, but because of suddenly applied load, okay, so just a second. So because of suddenly applied load, he is not able to handle that load. Okay, కాబట్టి ఏం చేయాలి మనం, so you need to apply the users, you need to apply the load slowly. ఓకే, సో ఎలా అప్లై చేయాలి, సో వీ విల్ డివైడ్ దిస్ లోడ్ ఇంటూ పార్ట్స్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో 100 kg లేదా 200 kg 300 kg లైక్ దట్ వీ విల్ డివైడ్ ద లోడ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏం చేద్దాము, ఫస్ట్ ఒక 100 kg పెడదాం. ఓకే, సో తర్వాత ఏం పెడదాం, తర్వాత 200 పెడదాం, సో తర్వాత 300. ఓకే, లైక్ దట్ వీల్ ఇంక్రీజ్ ద లోడ్ ఆన్ ద అప్లికేషన్. సో లేదంటే 300. ఓకే, సో ఇలాగా, సో వాట్ వీల్ డూ, వీల్ ఇంక్రీజ్ ద లోడ్ ఆన్ ద అప్లికేషన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ 100 kg పెడతా, తర్వాత 200 పెడతా, తర్వాత 300. అప్పుడు ఎంత అయింది మనకి లోడ్, ఇక్కడ 600 అయింది, తర్వాత 400 పెడతాను. ఓకే, సో 400 నౌ 1000 kg. ఓకే, 1000 kg అయింది. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు మీరు, స్టెప్ బై స్టెప్ యు ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద లోడ్ ఆన్ ద పర్సన్ హెడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ లోడ్ నువ్వు పెడుతున్నావు, 100 kg ఫస్ట్ పెట్టేశావు, తర్వాత 200 పెడుతున్నావు. హౌ మచ్ టైమ్ యూ ఆర్ టేకింగ్ టు గివ్ దిస్ 200 యూజర్స్ 200 kg లోడ్ ఆన్ హిస్ హెడ్. ఈ 200 పెట్టేశావు, తర్వాత ఎంత టైంకి నువ్వు 300 పెట్టాలి, తర్వాత ఎంత టైంకి 400 పెట్టాలి. సో హియర్ ద టైమ్ ఈజ్ ఆల్సో మ్యాటర్, రైట్. సో బ్యాక్ టు బ్యాక్ మీరు అప్లై చేయొచ్చు. ఓకే, అలా కాకుండా కొంచెం టైం తీసుకొని అప్లై చేయొచ్చు, అలా చేయొచ్చు. సో హౌ మచ్ టైమ్ యూ ఆర్ టేకింగ్ టు ర్యాంప్ అప్ ద లోడ్. ఓకే, సో 100 నుంచి 200 పెంచడానికి ఎంత టైం తీసుకున్నారు, 200 నుంచి 300కి ఎంత, 300 నుంచి 400కి ఎంత, 400 నుంచి 500కి ఎంత. సో దేర్ విల్ బి లైక్ టైమ్, రైట్. సో ఆ టైంని మనం ఏమంటామంటే ర్యాంప్ అప్ పీరియడ్ అంటాం హియర్ ఇన్ అవర్ టెక్నికల్ లాంగ్వేజ్. సో
So what is ramp up ante? Gradually increasing the load on the application. So what we are doing here, so we are going to apply 1000 users load on the application, right? So 1000 users load we are going to apply on the application. So okay sir, apply cheyagudadu. So what we need to do, so we need to apply like 100 user, 200, 300, 400, 500 like that. Stepwise we need to apply. Okay, then only so that particular application will be stabilized and it can handle that user's load. So if not, it cannot handle. So what we need to do, so we need to provide the ramp up time here. So ఎంత స్టెప్స్ వరకు మనం ఇవ్వాలి, ఎలా ఇవ్వాలి లోడు, ఓకే, ఎంత టైం లోపల ఈ 1000 యూజర్స్ యాక్టివ్లో ఉండాలి. So that we need to find out here. Okay, how you can find out? So you know number of users, who will give this? So your client, he will give the number of users and all, right? So you know that. So as part of requirement gathering, so so we will gather the number of users, how many number of users we can apply on the application. This you can gather from your client. So who will give this ramp up? So ramp up nobody give you. Okay, being a performance tester, we need to calculate the ramp up. Okay, so ramp up, what is ramp up? In interview the people they will ask you. Okay, ramp up is nothing but gradually increasing the load on the application. సో మనం 100 మంది యూజర్స్ పెట్టాలి. సో 100 మంది యూజర్లు ఒకేసారి అప్లై చేయము. సో హౌ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్? సో ఎలా ర్యాంపప్ చేయాలి, ఓకే, ఎంత టైం ఇవ్వాలి నేను, యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ డ్యూరేషన్ ఓవర్ హియర్, సమ్ టైమ్ యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్. ఇంత టైం లోపల 100 మంది ర్యాంపప్ అవ్వాలి. ఓకే, సో దట్ టైమ్ యూ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్. హౌ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్? సో దట్ ఐ విల్ టెల్ యూ నౌ హౌ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ర్యాంపప్. How to calculate ramp up. Yeah. So in general, so ramp up can be calculated using the formula. So ramp up equal to, so 30% of the 30% of the total load. So this formula we can take and we can calculate the ramp up. So so total load we are going to apply on the application is, let us assume 500. Okay, so total load మనం ఎంత అప్లై చేయాలనుకుంటున్నాము, 500 users load అప్లై చేయాలనుకుంటున్నాము. Then what you can do, simply you can go to your JMeter, you can apply 500 here. Okay, so you can keep 500 here. So మీ క్లయింట్ ఇచ్చాడు 500 పెట్టమని, మీరు 500 పెట్టేస్తాడు. Ramp up your client do not give, he doesn't aware ramp up. Okay, so therefore what you need to do, so you need to go here. So you need to go there. Okay, so you need to go here and calculate a ramp up. Okay, total load 500. According to this you need to calculate. So how you can calculate? So this is the formula, ramp up equal to 30% of the total load. Okay, so 30% of the total load. Okay, so how you can calculate this 30%? 30% is nothing but 30 by 100. So how much you can get? 0.3. So I don't want to open the calculator and all. Directly I am entering like 0.3 here. 30% is nothing but 0.3 into. So what is the total load here? So what is the total load we are applying? So we are going to apply 500 users load. That is the total load. So 0.3 into 500. How much you can get? 150. 150 seconds is the ramp up time. So if you want, I'll use the calculator. I will show you. Okay. So 30% ante 30 divided by 100. So okay. So you can get 0.3. Okay. You can see 0.3. Okay. So into, so how much users load we are going to apply? 500 users load we are going to apply. So 0.3 into 500, you can get 150. So 150 is the ramp up. Okay, 150 seconds. So you go to your JMeter and simply type 150 here. That's all. Don't enter second like this. That is not required. Okay, just simply enter the number. Here in the brackets you can see seconds. Okay, whatever the number you have entered here. So JMeter by default it can take that as in seconds. Okay, so 150 seconds. Like this you need to calculate the ramp up. Okay, so give any one number so that I can calculate the ramp up and I can show you. Okay, give any one number from anybody.
audible? No answer from the people. Am I audible or not? Yes, sir. Yes. People need to respond. Okay. So లేదంటే నాకు తెలియదు కదా, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫిజికల్ మీట్స్, రైట్? వీఆర్ వర్చువల్లీ వీ హ్యావ్ కనెక్టెడ్ హియర్. సో గివ్ ఎనీ వన్ నంబర్. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ టోటల్ లోడ్. ఓకే, సో టోటల్ లోడ్ ఏదో ఒక నంబర్ ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నాను. సో మీరు ఇచ్చిన నంబర్ ప్రకారం నేను ఐ కెన్ క్యాలిక్యులేట్. 2500కి 500 2500కి సేమ్ ప్రాసెస్ 30%తోనే చేయాలా సార్? సేమ్ 2500 you are asking, right? ఎస్ సార్. Yeah, I'll show you. So total load, so 2500 you have given. So how you can calculate the ramp up is same formula, you can use it, ramp up. Okay, so ramp up period or ramp up time, you can take anything. Okay, ramp up. Okay, so 30% of the, okay, so 30% of total load, same formula you can use for any number of users, not an issue. So 30%, 0.3 into, so total load how much? 25, right? 2500, 2500. So I need to multiply cheste, you can see around 750 something. Let me show you. So 0.3 into 2500. Okay, so you can see 750. So that is the ramp up time. So మీరు ఎంత టైం ఇవ్వాలి? 750 seconds you need to give. అంటే 750 secondsకి ఈ 2500 యూజర్స్ అందరూ మనకి యాక్టివ్లోకి వెళ్తారు అని అర్థం. ఓకే, సో టోటల్ లోడ్ 2500 అంటే 750 సెకండ్స్కి అంతా మనం ఏం చేయాలి? ఈ 2500 యూజర్స్ లోడ్ అప్లై చేయాలి. సో యూ కెన్ గో టు యువర్ JMeter and you can keep 2500 here and 750 you can give here. That's all. So this is how you can configure the number of users and how you can calculate ramp up. Okay, so అప్పుడు సెకండ్కి ఎంతమంది యూజర్స్ యాక్టివ్లోకి వెళ్తారు? ఓకే, సో మీరు సెకండ్కి ఎన్ని కేజీలు పెట్టాలి? మనం ఇందాక చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనం ఇక్కడ కేజీస్ కన్సిడర్ చేస్తాం. ఇక్కడ 100, 200, 300. సో ఫస్ట్ 100 పెట్టాము, తర్వాత 200. ఈ 100 కాకుండా ఐ డోంట్ వాంట్ టు కన్ఫ్యూజ్ యూ, సో డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ కమింగ్ టు ద పాయింట్. ఓకే, సో టోటల్ లోడ్ హౌ మచ్ వీ హ్యావ్? 2500 వీ హ్యావ్ హియర్. 2500 ఉంది. ఓకే, ర్యాంప్ అప్ 750 ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు సెకండ్కి ఎంతమంది వెళ్తారు? ఇది 2500 ఇస్ ద యూజర్స్. ఓకే, 2500 మంది యూజర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ మనకి. అండ్ హియర్ యూ కెన్ సీ 750 సెకండ్స్ లోపల మనం ఏం చేయాలి? ర్యాంప్ అప్ అవ్వాలి. ఓకే, అందరూ యాక్టివ్లోకి వెళ్ళాలి. ఓకే, సో అలాంటప్పుడు ఒక సెకండ్కి ఎంతమంది ర్యాంప్ అప్ అవుతారు? ఒక సెకండ్కి ఎంతమంది యూజర్స్ మనము యాక్టివ్లోకి వెళ్తారు? ఫర్ 1 second వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద యూజర్స్. హౌ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్? సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ బై, ఓకే, సో ర్యాంప్ అప్. ఓకే, సో ర్యాంప్ అప్, లెట్ మీ గో విత్ యూజర్స్, టోటల్ యూజర్స్ బై ర్యాంప్ అప్ టైం. డోంట్ బి కన్ఫ్యూజ్ అండి, మనం జస్ట్ ఇప్పుడు 750 సెకండ్లు అంటున్నాము. 750 సెకండ్స్కి 2500 యూజర్స్ యాక్టివ్లో అవ్వాలి అంటున్నాం. అలాంటప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను? ఇక్కడ 1 సెకండ్కి ఎంతమంది యూజర్స్ మనకి యాక్టివ్లో ఉంటారు అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను. సో డోంట్ బి కన్ఫ్యూజ్. ఓకే, సో టోటల్ యూజర్స్ ఎంత? మనకి 2500 ఉన్నారు. డివైడెడ్ బై అండ్ ర్యాంప్ అప్ యూ హ్యావ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ దట్ యాజ్ 750. సో ఇవి రెండు డివైడ్ చేస్తే సో మనకి ఎంత వస్తుంది? సో 25,000, సారీ 2500, not 25,000, divided by 750. Okay, so they say you can see here 3.33. so what it mean? Okay, so 3.3 అంటే ఎవ్రీ సెకండ్కి, సో ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెకండ్ సో ముగ్గురు, ఓకే, 3 యూజర్స్ ర్యాంప్ అప్ అవుతారు, 3 యూజర్స్ యాక్టివ్లోకి వెళ్తారు. ఓకే, సో అది దాని అర్థం. సో కొంతమంది అడుగుతారు, కొంతమంది అడగరు. బేసిక్గా ఎవరు అడగరు, బట్ నేనే చెప్తున్నాను మీకు. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ఏమంటున్నారు హియర్? సో టోటల్ లోడ్ ఈస్ 2500 వీ హ్యావ్ అండ్ ర్యాంప్ అప్ 750 వీ హ్యావ్ బీన్ క్యాలిక్యులేటెడ్. సో 750 సెకండ్స్కి ఇంతమంది యాక్టివ్లోకి వెళ్ళాలి, 2500 యూజర్స్
యాక్టివ్లోకి వెళ్ళాలి. యాక్టివ్లోకి వెళ్ళడం అంటే సో దే విల్ స్టార్ట్ దేర్ వర్క్. ఓకే, సో వాళ్ళు లాంచ్, లాగిన్ ఇలాగ మీరు ఏవైతే స్క్రిప్ట్ చేస్తారో ఆ స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ పోతూ ఉంటారు. ఓకే, సో ఎంతమందితో చేస్తున్నాం మనం? 2500 యూజర్స్తో చేస్తున్నాం. ఓకే, ర్యాంప్ అప్ ఎంత ఇచ్చాము? 750 ఇచ్చాం, 750 సెకండ్స్. సో అప్పుడు ఒక సెకండ్కి ఎంతమంది ర్యాంప్ అప్ అవుతారు అంటే, సో 1 second users, how you need to calculate. So this is how you need to calculate 1 second users. Okay, so total number of users by ramp up time. So you can get 1 user ramp up. Okay, this is not required, you can ignore it, not a problem. This is important, how to calculate the ramp up. Okay, so that is important. In the interview also the people, they will ask you what is ramp up. Okay, so ramp up is nothing but gradually increasing the load on the application. So we will call as a ramp up. Okay, so how much time you are taking to complete that ramp up? So we will call that as a ramp up period. Okay, so whatever the time you are giving, so that time we can consider as a ramp up. ఓకే, సో అవి రెండు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, ర్యాంప్ అప్ అని ఏంటి? డైరెక్ట్గా దే విల్ ఆస్క్ యూ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ వాట్ ఈజ్ ర్యాంప్ అప్, హూ విల్ గివ్ ద ర్యాంప్ అప్ టు యూ. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ర్యాంప్ అప్ టైమ్, హూ విల్ గివ్ ద ర్యాంప్ అప్ టైమ్ టు యూ, లైక్ దట్ ద పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ యూ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ. Okay, so gradually increasing the load on the application is called ramp up. Okay, ramp up period or ramp up time nobody will give us. Okay, so we need to calculate the ramp up being a performance tester. Okay, మనమే calculate చేసుకోవాలి. In general, as per the standard, so we can use this formula. So in general we can calculate the ramp up as 30% of the total load. Okay, so like that you need to explain in the interview. Okay, so few people they will ask you about that ramp up. Okay, so next one, loop count here. Okay, so let me go with one user, don't go with the maximum users. Okay, my mission hang అయిపోతుంది. Okay, so here you can see loop count, right? What is this loop count? Let me again go back to here. So loop count అంటే ఏంటంటే, okay, so loop count అంటే ఏంటంటే, so let us assume, so there is one ground here. Okay, సో ఒక గ్రౌండ్ ఉంది. ఓకే, సో మీరు ఏం చేస్తున్నారు? ఓకే, సో ఇలాగా ఒక సర్కిల్ ఉంది అనుకోండి. let us assume there is a big circle. Okay, so you are starting from one point here. సో ఇక్కడ ఉంది, పొద్దున్నే మీరు జాగింగ్కి వెళ్ళారు. సో ఒక పాయింట్ నుంచి మీరు స్టార్ట్ చేశారు. సో యూ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ వాకింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ ఆర్ రన్నింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ సంథింగ్. సో ఇలాగా దీని చుట్టూ ఇలా పరిగెత్తుకుంటా వచ్చి ఏం చేస్తున్నారు మీరు? అగైన్ యూ హ్యావ్ రీచ్డ్ టు సేమ్ పాయింట్. సో మనం ఏమంటాం? వన్ రౌండ్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ అంటాం, లేదా ఓకే, సో ఒక రౌండ్ అయిపోయింది అంటాం. సో దాన్నే వీ కెన్ కాల్ దట్ యాజ్ ఏ ఇటరేషన్ ఆర్ వీ కెన్ కాల్ దట్ యాజ్ ఏ లూప్. లూప్ అని ఎందుకు అంటున్నాము? మీరు ఎక్కడైతే స్టార్ట్ చేశారో అక్కడి నుంచి పరిగెత్తుకుంటా వెళ్ళి అది ఎక్కడెక్కడో తిరిగి మళ్ళీ అక్కడికే వచ్చారు. సో వాట్ ఐ కెన్ సే, బిగినింగ్ అండ్ ఎండింగ్ పాయింట్ దోస్ టూ ఆర్ సేమ్ ఓన్లీ హియర్. సో ఐ కెన్ కాల్ దట్ యాజ్ ఏ లూప్. ఓకే, సో లూప్ అన్నా, ఓకే, సో లూప్ అన్నా, ఇటరేషన్ అన్నా, రౌండ్ అన్నా, సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ ద సేమ్ మీనింగ్ ఫర్ దోస్ త్రీ. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే దెర్ ఈజ్ ఏ లూప్ కౌంట్. సో వాట్ ఇట్ మీన్? ఓకే, సి మనం ఒక స్క్రిప్ట్ ప్రిపేర్ చేసాము అనుకుందాం. లెట్ us assume, సో వీ హ్యావ్ రికార్డెడ్ వన్ స్క్రిప్ట్. సో ఆ స్క్రిప్ట్లో ఏం చేసాం? సో లాంచింగ్ ద అప్లికేషన్, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ యాక్షన్. ఓకే, సెకండ్ యాక్షన్ క్లికింగ్ ఆన్ ద మొబైల్, అండ్ థర్డ్ యాక్షన్ ఓకే, సో పర్చేస్ దిస్ పోకో. లెట్ us assume 3 actions we have been recorded. సో మూడింటిని నువ్వు ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసావు అంటే, సో ఐ కెన్ సే దట్ ఓకే, సో వన్ లూప్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. ఓకే, వన్ ఇటరేషన్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. లెట్ మీ షో యూ ప్రాక్టికల్ వే సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. బ్లేజ్ డెమో ఏపీఐ ప్రాక్టీస్. Oh my god, దీంట్లో let me go with any other simple script. API testing. Okay, fine. You can see here we have two requests here. This is the request 1 and this is the request 2. Okay, ఇవి రెండు ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయంటే, let me show you that. I am putting number of threads as a 1 here, and ramp up I am giving like 1. Okay, so I am giving loop count as a 1. Okay, so what it will do,
Okay, JMeter what it will do, it will create one user. Okay, it will execute one time. Okay, one time ante ఇక్కడ ఉన్న రిక్వెస్ట్ ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్ it will execute one time. I will show you. Click on the play button to start the execution. Yesterday I have showed you, right? So we need to use this play button, okay, to execute your script. You can see T01, T02, these two are the requests, like launch, login. Okay, so such kind of activity. Okay, so చూడండి ఇవి రెండు ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి. ఎందుకు ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది? సో యూ హ్యావ్ గివెన్ హియర్ లూప్ కౌంట్ యాజ్ ఎ 1. So therefore each and every request can be executed by one time. Okay, so let me go with loop count as a 2. So now see, go to view results tree. I want to clear this data. I don't want to see the data existing here. I want to clear the data. How you can clear? You can see here clear we have. Okay, so here this is the shortcut clear, or else you can go to run. Here also you can see clear. Okay, so better you can use the shortcuts. Click on the clear, so the data will be cleared from here. Now click on the play button to initiate the test. Okay, click on the start button to initiate the test. You can see. Okay, so each and every request it will execute 2 times. You can see T01, T01, T02, T02. You can see. So each and every request can be executed 2 times. Why 2 times here? So you have given the loop count as a 2. So therefore each and every request can be executed 2 times here. Okay, so now clear your data. Now go with 3, or else you can go with 5 as well. Okay, so click on the view results, click on the play button. That's all. You can see each and every request can be executed by 5 times here. Why? Because the loop count you have given as a 5. So therefore each and every request whatever will be there in the thread group, so those can be executed by 5 times. Okay, ప్రతి ఒక్కటి 5 times execute అవుతుంది. 1, 2, 3, 4, 5. You can see T02 you can count 1, 2, 3, 4, 5. See, so each and every request can be executed by 5 times. Okay, so that is how you can use the loop count. So let me go with infinitive here. So pakkane checkbox undi, you can see infinitive here. Let me check that checkbox. So what happens here? Continuously the test will be executing. Okay, so clear your data. So just click on the play button and see. So continuous ga test anedi execute avutane untundi until you click on the stop button. See, so continuous ga test anedi execute avutane untundi, test anedi stop avadu. Okay, చూడండి test anedi పోతానే ఉంది. Okay, so to stop your test what you need to do, you need to go here, you need to click on the stop button here. Click on the stop button, the test will be stopped now. నాకు ఎలా తెలుస్తుంది టెస్ట్ స్టాప్ అయిందా లేదా అంటే, you can see here the play button is enabled and also you can see the count is stopped over here 18 seconds. Clear your data. So just click on the play button. So now see the time is increasing from 1, 2, 3 like that. The count is increasing. What it means? The test is going now, the test is running now. And also you can see the play button is disabled and stop button is enabled. So what it means? Am I audible now? Yes. Yeah. Power is gone here. Wi-Fi disconnected. See, still the test is going. You can see 49, 50, 51 seconds. You can see the test is going. Okay, మీరు చూస్తే ఇక్కడ ప్లే బటన్ డిసేబుల్లో ఉంది, స్టాప్ బటన్ ఈజ్ ఎనేబుల్డ్. ఓకే, సో ఇన్ఫినిటివ్ పెట్టాను. సో టిల్ మీరు ఈ స్టాప్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసే వరకు ద కంటిన్యూస్లీ ద టెస్ట్ ఇట్ విల్ గో, ఇట్ డు నాట్ స్టాప్. Okay, so click on the stop button. So now you can see, okay, so the test is stopped now. You can see here. Okay, మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ. సో టైం అనేది స్టాప్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ప్లే బటన్ ఈజ్ ఎనేబుల్డ్ నౌ. సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ యూస్ ఇన్ఫినిటివ్ బటన్. ఓకే, ఇన్ఫినిటివ్ చెక్ బాక్స్. Okay, and next one, same user on each iteration. Okay, what it mean? Okay, let me tell you about that. Same example I am taking here. So here 2 people they are running. Okay, so one is you and second one is your friend. So అప్పుడు ఏం చేశారంటే ఇలా 2 rounds ఉంటాయి. Okay, let me go. సో మీరు మామూలుగా చూసింటారు ఏదైనా ఒలింపిక్స్ కానీ లేదంటే ఏదైనా అథ్లెటిక్స్ జరిగేటప్పుడు ఇలా రౌండ్స్
ఓకే. సో ఒకడు ఇక్కడ ఉంటాడు, సో ఇంకొకడు సో ఇక్కడ ఉంటాడు, రైట్. సో ఎవడి పాత్రలో వాడే రన్ అవ్వాలి. సో పక్కనకి వెళ్ళి రన్ అయ్యేదానికి అలా స్కోప్ లేకుండా సో ఎవరి దాంట్లో వాడే రన్ అవ్వాలి. ఓకే. సో ఎప్పుడైతే ఫైరింగ్ జరుగుతుందో సో దే కెన్ స్టార్ట్ రన్నింగ్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే. సో వాడు ఇక్కడ నుంచి ఇంకొకడు ఇక్కడ నుంచి పక్కన పరిగెత్తుకుంటారు లైక్ దట్. ఓకే. ఇలా ఎవడి పాత్రలో వాడే రన్ అవ్వాలి. సో హియర్ ఆల్సో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇన్ ద JMeter, వీఆర్ క్రియేటింగ్ మల్టిపుల్ యూజర్స్, వీఆర్ క్రియేటింగ్ ప్లంటీ ఆఫ్ ద యూజర్స్. సో ఎవడి పాత్లో ఎవడి ఇటరేషన్లో వాడే వెళ్ళాలి అన్నప్పుడు సో యూ కెన్ టెక్ దిస్, యూ కెన్ టిక్ దిస్ సేమ్ యూజర్ ఆన్ ఈచ్ ఇటరేషన్. ఓకే. సో అదే పాత్రలోనే పరిగెత్తుకుంటా వెళ్ళాలి వాడు, వేరే పాత్రలోకి పోకూడదు అన్నప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ దిస్ వన్. యాక్చువల్లీ సో దీన్ని టిక్ చేసినా టిక్ చేయకపోయినా దేర్ ఈజ్ నో మచ్ డిఫరెన్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే. సో బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ బీ చెక్డ్ లైక్ దిస్. Okay, you can go with the same only. Okay, so if you remove this checkbox, if you keep this checkbox, there is no much difference. Okay, so but ఏంటది అంటే ఇది. ఓకే. సో ఒకే పాత్లో పోవాలి. సో యూజర్స్ని మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. సో 500 యూజర్స్, 1000 యూజర్స్ లైక్ దట్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ హియర్. సో వీ నీడ్ టు క్రియేట్ వన్ పాత్. సో ఏ పాత్ క్రియేట్ చేసామో అదే పాత్లోనే పోవాలి ఈచ్ ఇటరేషన్. ఓకే. ఇటరేషన్ 1లో ఒకడు పోయాడు అనుకోండి, వాడే పోవాలి అన్ని ఇటరేషన్కి. సెకండ్ ఇటరేషన్లో ఎవడు పోయాడో వాడే లైక్ దట్. ఓకే. And delay thread until creation needed. So this I am not telling now, so this I am skipping now. Okay, this you cannot understand. Okay, next one, specified thread lifetime. This is important. See, so you can run the testings. Okay, how much time you can run the testing? You can run for 5 minutes, you can run for 1 minute, you can run for 1 hour, you can run for 24 hours, you can run for 2 weeks, like that. You can run the testings for any duration. ఓకే. ఏ డ్యూరేషన్కైనా మీరు రన్ చేయొచ్చు. సో వేర్ ఐ నీడ్ టు కాన్ఫిగర్ ద నంబర్. ఓకే. ఇప్పుడు మీరు నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఇక్కడ పెట్టేస్తాను, కరెక్ట్. సో నేను ఎంతసేపు రన్ చేయాలనేది మీరు ఎక్కడ పెట్టాలి, ఇక్కడ పెట్టాలి. ఓకే. సో డ్యూరేషన్ సో బై డిఫాల్ట్ 60 అని ఉంది ఇక్కడ. సో యూ కెన్ సీ వాట్ ఇట్ మీన్. ద టెస్ట్ ఇట్ విల్ గో ఫర్ 60 seconds. You can see in seconds. Okay, let me give as 30 seconds now. Okay, so I have given 30 seconds here. Click on the view results tree, clear your data. So just click on the play button. Okay, see in the thread group I have given one user. You can see here on the top of the corner, one by one. So you are testing with one user. So one user is inactive now. What is this one by one meaning? So you are testing with one user. So one user is inactive now. Okay, so వాడు పని చేస్తున్నాడు. ఎంతసేపు రన్ అవుతుంది టెస్ట్? The test it will run for 30 seconds. So where I can see that, here you can see 30, 23, 24, 25, right? So here whenever you have seen 30 here, the test will be stopped at that moment. You can see the test is stopped now. నాకు ఎలా తెలుస్తుంది టెస్ట్ స్టాప్ అయిందా లేదా అని? యూ కెన్ సీ ద కౌంట్ ఈజ్ స్టాప్డ్ హియర్. ఓకే, అండ్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ యూ కెన్ సీ 0. ఓకే, సో లెఫ్ట్ సైడ్ 0 ఉంది ఇక్కడ, మీకు 0/1 ఉంది, రైట్? సో లెఫ్ట్ సైడ్ యూ కెన్ సీ 0. దట్ మీన్స్ ఆల్ ద యూజర్స్ ఆర్ ఇన్ స్టాప్డ్ పొజిషన్, స్టాప్ అయిపోయి ఉన్నారు. అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ హియర్ ప్లే బటన్ ఈజ్ ఎనేబుల్డ్. ఓకే, so by seeing this you can justify, so my I mean what is the status of your test, stop ayinda, run avutanda, so those things you can see. In 30 seconds pettanu, the test it ran for 30 seconds with a single user. Let me go with 2 users now here, and I am giving duration as a 15 seconds. Okay, so now see, click on the view results, see, clear your data. Okay, so now click on the play button. Now you can see, okay, 2 by 2. So what it mean? So we have started the test with 2 users. 2 users are inactive now. Okay, and you can see the time is increasing here. So how much time I have given, how much duration I have given? 15 seconds. So once the 15 seconds is done, so you can see the test it will be stopped over there. Okay, test anedi agipotundi. You can see test is stopped over there. So that is how you can use the duration. So let us assume 1 hour ankondi. You need to calculate, so 1 hour in seconds. Okay, how many seconds we have for 1 hour? So 3600 seconds will be there. You need to give 3600 here. So then, so go and click on the play button. The test it will go for, it will execute for 1 hour duration. Okay, alage 10 gantalu annam anukondi, 36,000 seconds will be there. So just mention the 36,000 here and just click on the play button. That's all. So test it will go for 10 hours. So like that, whatever the number of hours, so what you need to do, you need to convert the number of hours into seconds. Okay, so 8 hours annam anukondi. So how you can calculate? So 8 into 3600, 3600 seconds will be there for 1 hour. So 8 hours ki manam calculate chestunam. You can see 28,800. So that number you need to enter here
ఇన్ ద JMeter. ఇక్కడ మీరు ఎంటర్ చేయాలి 28,800 లైక్ దిస్. డోంట్ పుట్ కమాస్ అండ్ ఆల్ హియర్. సో దట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, దట్ ఈస్ నాట్ ద గుడ్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, జస్ట్ నంబర్ ఎంత ఉంటుందో ఆ నంబర్ మీకు ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి. ఓకే, సో టెస్ట్ అనేది మీకు, సో మీరు ఎంత నంబర్ ఎంటర్ చేస్తారో ఇక్కడ అంతసేపు ద టెస్ట్ ఇట్ విల్ గో. సో జస్ట్ నౌ ఐ హ్యావ్ బీన్ షోన్ యూ బై కీపింగ్ 15 seconds 30 seconds. ఓకే, పెట్టి చూపించాను. ఓకే, సో డ్యూరేషన్ యూ కెన్ యూజ్ లైక్ దిస్. లెట్ మీ గో విత్ 30. Under that you can see startup delay. What is the startup delay? Why I need to use the startup delay? Okay, so ఒకసారి ఏమవుతుందంటే, see now the time is 8:47. Okay, so now you are moving to outside. Okay, బయటికి వెళ్ళిపోవాలా అనుకుంటున్నారు. Okay, so but your manager, he called you. Okay, he said that, see, you need to execute one test at 9:15. Okay, so 9:15 మీరు టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటారు. బట్ you have planned to go outside. So today is like a weekend. Okay, so you have planned to go outside, but your manager asking you to run one round of testing at 9:15 a.m. So మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? You need to wait till 9:15 a.m. and you need to click on the play button and you need to go. అంతేనా? సో మామూలుగా అయితే మీరు ఏం చేస్తారు, 9:15 దాకా ఉండి 9:15కి ప్లే బటన్ మీద క్లిక్ చేసి మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు. టెస్ట్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఐ డోంట్ వాంట్ టు వెయిట్ టిల్ 9:15. సో దెన్ ఓకే, 9:15 వరకు నేను ఉండలేను. సో ఇప్పుడే వెళ్ళిపోవాలి, నాకు దెర్ ఈజ్ అర్జెంట్ వర్క్. ఓకే, ఐ కాంట్ వెయిట్ టిల్ 9:15. సో దెన్ వాట్ యూ కెన్ డూ, సో యూ కెన్ యూజ్ ది స్టార్ట్అప్ డిలే హియర్. ఓకే, స్టార్ట్అప్ డిలే మనకి ఎంత టైం ఉంది ఇంకా? సో 9:15 అంటే అక్కడ ఒక 15 minutes, ఇక్కడ 10 minutes, ఆల్మోస్ట్ 25 minutes వీ హ్యావ్. ఓకే, 25 minutes మీన్స్ how many in seconds? So that you need to calculate. So 25 into 60. So how many in seconds? So 1500. So give 1500 here. Okay, so give 1500 here as a delay and just click on the play button and then you can go. Okay, so మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేసి వెళ్ళిపోతే you can see the test do not start. Test అనేది స్టార్ట్ అవ్వదు. ఎప్పటి వరకు స్టార్ట్ అవ్వదు? సో వాట్ ఎవర్ ద డిలే టైమ్ you have given 15 seconds time. So till that time, so your test do not start. 15 seconds ఇక్కడ పడాలి. యూ కెన్ సీ 16 17 పోతా ఉంది కదా. 15 seconds వచ్చే వరకు, 1500 seconds అయ్యే వరకు ద టెస్ట్ డు నాట్ స్టార్ట్. ఓకే, ఆఫ్టర్ 1500 seconds only the test it will be triggered from here, from the JMeter. Okay, I'll show you that. Okay, so let me stop it and let me go with less duration. Let me go with 30 seconds. Okay, so click on the view results tree, see. Okay, click on the play button now. See, first 30 seconds వరకు మీకు స్క్రిప్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. You can see the count is increasing now. Okay, so once the 30 seconds is completed, so then okay, your JMeter it will start to execute your test. Okay, till 30 seconds it do not execute. So మీరు ఖచ్చితంగా బయటకు వెళ్ళేక ముందే ఏం చేయాలి, you need to click on the play button and then only you need to leave. ఓకే, సో ప్లే బటన్ మీద క్లిక్ చేసే వెళ్ళాలి. క్లిక్ చేయకుండా నేను స్టార్ట్అప్ డిలే ఇచ్చానని వెళ్ళిపోతే ద టెస్ట్ డు నాట్ స్టార్ట్. యూ కెన్ సీ 30 seconds అయింది. యూ కెన్ సీ టెస్ట్ ఈజ్ స్టార్టెడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ యూజ్ దట్ పర్టికులర్ స్టార్ట్అప్ డిలే హియర్. ఓకే, స్టార్ట్అప్ డిలే ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోకూడదు. స్టార్ట్అప్ డిలే యూ నీట్ టు గివ్ అండ్ యూ నీట్ టు క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్ అండ్ దెన్ ఓన్లీ యూ నీట్ టు లీవ్ ఫ్రమ్ యువర్ హోమ్. ఓకే, సో అది startup delay. This way you can use, but in the real time maximum we do not use that. Okay, here we have the option, but the people they will ask you in the interview. So okay, so ఎవరైనా కొంత తలతిక్కగాళ్ళు ఉంటే అడుగుతారు. సో at that time you can give the answer. Okay, so real time usage ఎక్కడ అంటే, సో just I have given one example here. Okay, so real time usage ఎక్కడ వాడతాము ఇక్కడ అంటే, సో సో sometimes there will be a shared environment అంటాం అనమాట. shared environment అంటే ఏంటంటే, so there will be only one system, okay, where your application is deployed in it. Okay, సో అదే మిషన్ని నువ్వు వాడాలి, ఆటోమేషన్ టీం వాళ్ళు వాడాలి, మాన్యువల్ వాడాలి, అందరూ అదే మిషనే వాడుకోవాలి. సో there is no separate environment for other teams. Okay, so actually in the real time there will be a separate environment for the teams. పర్ఫార్మెన్స్ వాళ్ళకి సపరేట్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఓకే, సపరేట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆటోమేషన్కి సపరేట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది. లైక్ దట్ ద పీపుల్, సో దే హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ సపరేట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టీమ్. ఓకే, కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే దే డు నాట్ ప్రొవైడ్ ద సపరేట్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో దే విల్ ఆస్క్ అస్ టు యూజ్ ద షేర్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది, షేర్ చేసుకోమని అడుగుతారు. సో లెట్ us assume, ఓకే, సో టుడే, ఓకే, సో లెట్ us assume your automation team is using now.
ఓకే, ఆటోమేషన్ టీం వాళ్ళు మీ సర్వర్ వాడుకుంటున్నారు, మీ సిస్టమ్ వాడుకుంటున్నారు ఇప్పుడు. ఓకే, మీ అప్లికేషన్ మిషన్ని వాడుకుంటున్నారు వాళ్ళు. ఓకే, సో వాళ్ళు ఎప్పటిదాకా వాడతారు? లెట్ us assume 9:30 వరకు వాడతారు, 9:30 AM. సో నౌ ద టైమ్ ఈజ్ 8:52 అండ్ ఫర్ దెమ్ దట్ పర్టికులర్ సిస్టమ్ ఈజ్ అల్లొకేటెడ్ టిల్ 9:30 AM. ఓకే, ఇంకా మీకు ఎంత టైం ఉంది? ఆల్మోస్ట్ 40 minutes టైం యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దట్ పర్టికులర్ సిస్టమ్. బట్ మీరు బయటకు వెళ్ళిపోవాలి, యూ డోంట్ వాంట్ టు స్టే హియర్. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు? 40 minutes డిలే టైం ఉంది కాబట్టి, సో యూ కెన్ గివ్ ద డిలే టైమ్ యాజ్ ఏ ఇన్ సెకండ్స్ హియర్. డిలే టైమ్ యూ కెన్ గివ్ సెకండ్స్ హియర్. ఓకే, 40 seconds అన్నాం, 40 minutes అన్నాం, 40 minutes యూ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ ఇన్ సెకండ్స్. ఓకే, సో పుట్ నంబర్ హియర్ లైక్ 24,000 సంథింగ్. ఓకే, సో ఏదైతే నెంబర్ ఉంటుందో ఆ నెంబర్ ఇక్కడ పెట్టండి. సో దెన్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ గో. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? టెస్ట్ మీకు ఎన్విరాన్మెంట్ వచ్చినప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద ప్రాక్టికల్ వాట్ వి కాల్ ద రియల్ టైమ్ సినారియో వేర్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. ఓకే, సో అది కూడా మ్యాక్సిమం మనం వాడము. ఓకే, జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద వాట్ వి కాల్ ద రియల్ టైమ్ సినారియో వేర్ యూ కెన్ యూజ్ దట్ పర్టికులర్ స్టార్ట్అప్ డిలే. ఓకే, మ్యాక్సిమం వీ డు నాట్ యూజ్ ఇట్. ఓకే, సో జస్ట్ రిమెంబర్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్. ఓకే, so far I have been explained about the thread properties. So let me go with action to be taken after a sample error. Okay, so error వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? Okay, so you know JMeter is not a human being, it is a tool. Okay, so you need to guide each and everything to the tool. Okay, so మీ ఇంట్లో ఎవరైనా ఉన్నారు పని మనిషి, వాడికి ఏమి తెలియదు, మీరు చెప్పాలి, అరే బాబు అది తుడువు, లేదా ఇది ఊడ్చు, అది క్లీన్ చేయి, ఇంకోటి చేయి, వాటర్ బట్టు, వాటర్ తీసుకురా. సో యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద గైడెన్స్ టు దెమ్. ఓకే, దెన్ ఓన్లీ దే విల్ వర్క్. లైక్ సిమిలర్లీ హియర్ దిస్ ఈస్ ద టూల్. సో యూ నీడ్ టు గివ్ ద వాట్ వీ కాల్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు ద టూల్. ఓకే, సో నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను, యూ కెన్ సీ ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ హియర్. సో ఐఎమ్ గెటింగ్ ద ఎర్రర్స్, సమ్ టైమ్స్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ద ఎర్రర్స్. ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ద ఎర్రర్, వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ, నేను ఏం చేయాలి, వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ, సో దాట్ ఐ నీడ్ టు గివ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ హియర్ టు ద టూల్. ఓకే, టూల్కి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వాలి నేను. సో అలా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎక్కడ ఇస్తారంటే ఇక్కడ ఇస్తారు, యాక్షన్ టు బి టేకెన్ ఆఫ్టర్ ఏ శాంపుల్ ఎర్రర్. ఓకే, శాంపుల్ అంటే ఇది రిక్వెస్ట్. ఓకే, మీరు ఏ రిక్వెస్ట్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారో దాన్నే మనం శాంపుల్ అంటాం. ఓకే, శాంపులర్ అంటాం, ఆర్ శాంపుల్ అయినా అనొచ్చు. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఎనీ sampler, okay, whether you have seen any error, okay, అప్పుడు ఏం చేయాలి? సో కంటిన్యూ అని పెడితే, సో అది ఎర్రర్ వచ్చినా కూడా ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ద టెస్టింగ్స్ బ్యాక్ టు బ్యాక్. ఓకే, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తానే పోతుంది, ఇట్ డు నాట్ స్టాప్ అట్ ద మిడిల్, ఎక్కడ ఆగదు. ఓకే, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తానే పోతుంది. ఓకే, అది ఎర్రర్ వచ్చినా రాకపోయినా ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. సో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తా పోతుంది. ఒకవేళ ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే, it will come to this property action to be taken after a sample error. So let me show you that. Okay, let me create one dummy here, so that, okay, so I have created one dummy sampler here, dummy request. Now see what happens. Clear your data, just click on the play button. Before that, let me go with a single user, single iteration. Click on the view results tree, click on the play button. You can see here, ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఫెయిల్డ్, మీకు రెడ్ కలర్లో కనిపిస్తూ ఉంది అంటే ఇట్ ఈస్ ఫెయిల్యూర్. ఓకే, ఫెయిల్ అయింది. సో JMeter ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ గో అండ్ ఇట్ విల్ వెరిఫై ద ప్రాపర్టీ. ఏం ప్రాపర్టీ? ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? ఓకే, ఇట్ విల్ గో టు ద థ్రెడ్ గ్రూప్ అండ్ ఇట్ విల్ వెరిఫై ద ప్రాపర్టీ హియర్, యాక్షన్ టు బి టేకెన్ ఆఫ్టర్ ఏ శాంపుల్ ఎర్రర్. ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? సో విచ్ ప్రాపర్టీ యూ హ్యావ్ బీన్ సెలెక్టెడ్ హియర్? కంటిన్యూ. యూ కెన్ సీ బై డిఫాల్ట్ కంటిన్యూ విల్ బి దేర్. ఓకే, సో JMeter ఏం చేస్తుంది? ఓకే, కంటిన్యూ చేయమన్నాడు, ఎర్రర్ వస్తాయి కూడా అని చెప్పి ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ద నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, లైక్ దట్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ద రిక్వెస్ట్. ఓకే, సో ఎర్రర్ వచ్చినా కూడా ఏం చేయమన్నాను ఇక్కడ? సో కంటిన్యూ. సో కంటిన్యూ చేయి, డోంట్ స్టాప్ ద టెస్ట్. ఓకే, యూ నీడ్ టు కంటిన్యూ ద టెస్ట్ వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ద ఎర్రర్. ఎర్రర్ వచ్చినా కూడా పర్లేదు, యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ద రిక్వెస్ట్. Now clear your data. Okay, so whenever we are getting the error, I want to stop the test. What we need to do? So whenever we are getting the error, I want to stop the test. See, here we have stop test. So check, click on this radio button. Okay, stop test. So now click on the view results tree, click on the play button. You can see only HTTP request మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, టెస్ట్ అనేది స్టాప్ అయిపోయింది. సో why not
T01, T02 ఆ రెండు ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లేదు? You can see whenever JMeter is received the error, it will go to thread group and it will verify the property here, action to be taken after a sample error. So what property you have been mentioned here? Stop test. So whenever you have received the error, okay, JMeter it is instructing, we have instructed to the JMeter saying that we need to stop the test. So test ni stop చేసే అంటున్నాం కాబట్టి టెస్ట్ అనేది స్టాప్ అయిపోయింది. సో T01, T02 those two are not executed here. ఓకే, అవి రెండు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు. సో ఇదే చూడండి, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు థ్రెడ్ గ్రూప్ హియర్ అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద కంటిన్యూ నౌ. సో క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. I will tell you what is this view results tree and all. Don't be panic, don't be afraid. Okay, so view results tree ఎందుకంటే సో టు సీ ద అవుట్పుట్, సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీ అవుట్పుట్ చూసుకోవడానికి, మీరు ఏం రిక్వెస్ట్ పంపిస్తున్నారు, మీకు ఏం అవుట్పుట్ వస్తూ ఉంది అవి చెక్ చేసుకోవడానికి. దట్ ఈస్ నాట్ ద టెక్నికల్. సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద టెక్నికల్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సి ఎర్రర్ వస్తే కూడా మిగతా రిక్వెస్ట్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది. ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది? సో గో టు థ్రెడ్ గ్రూప్, వెరిఫై ద ప్రాపర్టీ హియర్, యాక్షన్ టు బి టేకెన్ ఆఫ్టర్ ఏ శాంపుల్ ఎర్రర్. సో యూ హ్యావ్ గివెన్ యాజ్ ఎ కంటిన్యూ. సో ఎర్రర్ వస్తే కూడా పర్లేదు, కంటిన్యూగా ఎగ్జిక్యూట్ చేయని అర్థం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. సో నాకు ఎర్రర్ వచ్చింది, సో వీ వాంట్ టు స్టాప్ ద టెస్ట్. యూ కెన్ గో విత్ స్టాప్ టెస్ట్. Stop test now also there is no much difference, those two are same only. Okay, stop test or stop test now, so anything is same. Let me show you. Clear your data, just click on the play button. Error ochindi, you can see test is stopped over there. Okay, go to thread group, you can see stop test now. Okay, so error వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి, that is also we need to instruct to the JMeter. Okay, so maximum, right, in the real time we'll go with continue only, we do not go with any other. Okay, but I will explain each and everything. Stop test and stop test now, those two are done now. Next one, here you can see stop thread. Okay, so let me increase the number of users here. Okay, I am going with 2 users now. So you can see, click on the view results tree, clear your data, click on the play button. You can see why HTTP request 2 times is executed, means you know we have given number of threads as a 2 here. So therefore each and every request can be executed by 2 users. Request 1 2 users తో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, T01 2 users తో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, T02 2 users తో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, లైక్ దట్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాక్షన్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ బై 2 users. సో మనం 2 usersతో టెస్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏమైంది, ఫస్ట్ యూజర్ యూ కెన్ సి ఫస్ట్ యూజర్ ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాడు. ఓకే, యూ కెన్ సి వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ద ఎర్రర్. సో ఫస్ట్ యూజర్ వీడు అనుకుందాం, వాడికి ఎర్రర్ వచ్చింది. ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి, it will go and it will verify the thread group property here, action to be taken after a sample error. So which you have been given here, what property you have been selected here, stop thread. So ఏ యూజర్కి అయితే ఎర్రర్ వచ్చిందో వాడిని ఆపేసాయి. We are not stopping the test here. Okay, so ఏ యూజర్కి అయితే మనకి ఎర్రర్ వస్తుందో we are stopping that particular user. So user 1 స్టాప్ అయిపోయినాడు. So then again second user what it will do, it will start executing the request. Second user కూడా ఎర్రర్ వచ్చింది, it will go to thread group and it will verify the property here, stop thread will be there. So second user will be stopped over there. ఇంకా థర్డ్ యూజర్ లేడు మనకి ఇక్కడ. వై, బికాస్ we ran the test with 2 users only, so therefore the test will be stopped over there. So let me go with 5 users now. Okay, so click on the view results tree, clear your data, click on the play button. So now you can see first user execute అయింది, ఎర్రర్ వచ్చింది, it will go and it will verify the property here, thread property. See, stop thread, ఫస్ట్ యూజర్ని స్టాప్ చేసింది. తర్వాత సెకండ్ యూజర్కి ఎర్రర్ వచ్చింది, ఇట్ విల్ గో అండ్ ఇట్ విల్ వెరిఫై ద ప్రాపర్టీ హియర్, స్టాప్ థ్రెడ్. సెకండ్ యూజర్ని స్టాప్ చేశారు. నౌ థర్డ్ యూజర్, ఇట్ విల్ గో అండ్ ఇట్ విల్ వెరిఫై ద ప్రాపర్టీ, స్టాప్ థ్రెడ్. ఓకే, థర్డ్ యూజర్ ఈజ్ స్టాప్డ్ అవుట్ దేర్. ఫోర్త్ యూజర్ ఈజ్ ఇనిషియేటెడ్. సో ఈజ్ ఆల్సో రిసీవ్డ్ ద ఎర్రర్, ఇట్ విల్ గో అండ్ ఇట్ విల్ వెరిఫై ద థ్రెడ్ ప్రాపర్టీ, స్టాప్ థ్రెడ్. సో అలాగా ఎవరికైతే ఎర్రర్ వచ్చి ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్గా వాడిని మాత్రమే స్టాప్ చేస్తున్నాం. సో నౌ యూ కెన్ సీ క్లియర్ యువర్ డేటా. నౌ గో విత్ స్టాప్ టెస్ట్. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ద ఎర్రర్, you can see the test is stopped now. Okay, నువ్వు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ పెట్టావు అనేది మ్యాటర్ కాదు ఇక్కడ. సో వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ద ఎర్రర్ ఇన్ ద JMeter వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ స్టాప్ ద టెస్ట్ హియర్. సో వై, బికాస్ యూ హ్యావ్ చూజన్ ద ప్రాపర్టీ స్టాప్ టెస్ట్. నువ్వు ఎంతమంది యూజర్స్ పెట్టావు అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ 100 users now. You can see. So click on the view results tree, clear your data, just click on the play button. So whenever you have received the error, right, the test will be stopped here. So ఇక్కడ 500 times execute అవ్వాలి కదా. సో 100 times execute అవ్వాలి. 100 users పెట్టినప్పుడు, so this request, HTTP request, that should execute 100 times here. But why it is not executing? So whenever we have received the error, okay, at the time JMeter it will go and it will verify the property here,
we have been given the property stop test. So therefore that particular test will be stopped over there. Okay, so like that particular property it will work. Stop thread loop, stop test. Now coming to start next thread loop. ఓకే, సో స్టార్ట్ నెక్స్ట్ థ్రెడ్ లూప్ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక్కొక్క లూప్కి ఒక్కొక్కలాగా అవుతుంది. సో డోంట్ బీ కన్ఫ్యూజ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు దాకా చెప్పిందంతా నీట్గా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఐ విల్ షేర్ దిస్ జేఎంఎక్స్ విత్ యూ. డోంట్ కీప్ టూ మెనీ యూజర్స్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్. సో జస్ట్ అప్లై అప్ టు 5 యూజర్స్. ఓకే, డోంట్ అప్లై మోర్ దాన్ 5 యూజర్స్. ఓకే, సో మీ మిషన్ బ్లాక్ అయిపోతుంది. ఓకే, డోంట్ అప్లై టూ మెనీ యూజర్స్, జస్ట్ గో విత్ 5 యూజర్స్ అండ్ ప్లే విత్ దిస్ స్క్రిప్ట్. I'll share the script with you, okay, in WhatsApp group. Okay, so download from there. You don't open that in mobile lo open cheyaleru danni. You need to export that into your mission. మీ మిషన్లో వాట్సాప్ మీరు లాగిన్ అవ్వండి. సో లాగిన్ అయ్యి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఓకే, యూ కెన్ ఓపెన్ దట్ from JMeter only. Okay, go here, click on open and browse the file where that particular JMX is existing. Click on that one, click on the open. So like that, so you can use it. Okay, you can open that in your mission. Tarvata play cheskondi. Okay, don't, again I am telling, don't apply too many users. Okay, the start next thread loop tomorrow I will continue. So today anni ippide cheppeste mee confuse ayipotaru. Okay, so tomorrow I will explain about this option. Okay, I am stopping here for the day. So any clarification